Forever, I wanna be forever joven. Hi everyone, the word of the day is joven. Joven. This means young or a young person. Joven can be masculine and feminine. So the masculine form is el joven or un joven. The feminine form is la joven or una joven. The masculine plural form is los jóvenes or unos jóvenes. The feminine plural form is las jóvenes or unas jóvenes. Now let's see a few examples. Esa muchacha es muy joven para tener novio. Esa muchacha es muy joven para tener novio. ¿Cuál es tu edad? Te ves joven. ¿Cuál es tu edad? Te ves joven. Los jóvenes de hoy siempre están en el teléfono. Los jóvenes de hoy siempre están en el teléfono. Te ves joven para tu edad. Te ves joven para tu edad. Okay, that was the word of the day. I hope you liked this video. Don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Don't forget to leave me more examples down below or any comment related to this word. You know that I always love to read your comments. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Okay, I'll see you next time. Bye!